Question number 4. Prove that the function f of x is equal to x raised to n is continuous at x is equal to n, where n is a positive integer. Okay, last class ಅಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಮಿಸ್ ಆಗಿತ್ತು, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಕ್ವಶನ್ ತಗೊಂಡೇನೆ, ರೈಟ್. ಸೊ ಏನಿಲ್ಲ, ಈಸಿ ಇದೆ. ಎಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎನ್, ಟೇಕ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲಿಮಿಟ್. ಸೊ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲಿಮಿಟ್ ಅನ್ನು ಗೊತ್ತಿದ್ದರೆ ನನಗೆ ಲಿಮಿಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಟೆಂಡ್ಸ್ ಟು ಎನ್ ಮೈನಸ್ f of x. Okay, so that is equal to limit x is tends to n minus what is f of x function another x raised to n other is equal to limit h is tends to 0, so where it is x replaced by n minus h raised to n. Substitute the limit value n minus 0 raised to n. So h value 0 akri is equal to ಏನಾಗುತ್ತೆ n raised to n. So this is the left hand limit. So next right hand limit. So right hand limit ಏನಾಗುತ್ತೆ, right hand limit equal to same ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಏನು limit x is tends to n plus, that's all. f of x is equal to limit x is tends to n plus what is the function x raised to n. So that is equal to limit h is tends to 0, where it is x is replaced by n plus h raised to n. Substitute the limit value n plus 0 raised to n equal to n raised to n. Okay, so left hand limit is n raised to n, right hand limit is also n raised to n. What is f of n? What is the function f of x? f of x is equal to x raised to n. Okay, what is f of n? f of n is equal to n raised to n. So okay, right, ಏನಾಯಿತು, left hand limit equal to right hand limit equal to f of n. Then f of x is continuous at x is equal to n. Okay, question number 4 complete. Question number 14. Discuss the continuity of the function f, where f is defined by f of x is equal to 3 if x is less than or equal to 1 greater than 0, is equal to 4 if x is less than 3 greater than 1, is equal to 5 if x is less than or equal to 10 greater than equal to 3. ಸೊ ಫಂಕ್ಷನ್ ಯಾವ್ಯಾವ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ 1 ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 1 ಇದ್ದಾಗ 3 ಇರುತ್ತೆ, ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ 1 ಇದ್ದಾಗ 4 ಇರುತ್ತೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 3 ಇದ್ದಾಗ 4 ಆಗುತ್ತೆ, ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ 3 ಇದ್ದಾಗ 5 ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿಯನ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಯಾವಾಗ ಫಂಕ್ಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲಿಮಿಟು ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲಿಮಿಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಅದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಓಕೆನಾ? ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1. ಸೊ ಎಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಇದ್ದಾಗ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲಿಮಿಟ್ ಏನಾಗ್ತದೆ ನೋಡು, ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲಿಮಿಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಲಿಮಿಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಟೆಂಡ್ಸ್ ಟು 1 ಮೈನಸ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್. ಸೊ 1 ಮೈನಸ್ ಅಂದರೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು, ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 1. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತಾ, ಲಿಮಿಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಟೆಂಡ್ಸ್ ಟು 1 ಮೈನಸ್ 1 ಮೈನಸ್ ಅಂದರೆ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 1. ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 1 ಇದ್ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನದ 3 ಅದ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಲಿಮಿಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಎನಿ ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಎ ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್, ಅಂದರೆ 3 ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದ್ರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಯಿತು 3 ಆಯಿತು. ಸೊ ಇದು ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲಿಮಿಟ್ ಆಯಿತು. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟು ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲಿಮಿಟ್. ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲಿಮಿಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಲಿಮಿಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಟೆಂಡ್ಸ್ ಟು 1 ಪ್ಲಸ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್. 1 ಪ್ಲಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ 1. ಸೊ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ 1 ಇದ್ದಾಗ ಏನಾದ ಫಂಕ್ಷನ್, ಇದು ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ 1 ಇದ್ದಾಗ 4 ಅದ. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಲಿಮಿಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಟೆಂಡ್ಸ್ ಟು 1 ಪ್ಲಸ್, ಓಕೆನಾ, 4 ಅದ. ಲಿಮಿಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್ ಈಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಸೊ ಏನಾಯ್ತು, ಇಲ್ಲಿ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲಿಮಿಟ್ 3 ಆಯಿತು, ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲಿಮಿಟ್ 4 ಆಯಿತು. ಅಂದ್ರೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲಿಮಿಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲಿಮಿಟ್. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಎಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಎಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 3. Okay, find the left hand limit. Left hand limit is equal to limit
x is tends to 3 minus f of x. 3 minus means less than 3. Limit x is tends to 3 minus less than 3 the function another 4 ada. So that is equal to limit of the any constant is constant anta helidana 4 ಆಯ್ತು. Okay. What about right hand limit? Right hand limit equal to limit x is tends to 3 plus f of x equal to limit x is tends to 3 plus. 3 plus means what? Greater than 3. Greater than 3 the function another 5. So what is the limit of the constant function? Constant equal to 5 ಆಯ್ತು. So ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು? Left hand limit is not equal to right hand limit. Then f of x is not continuous at x is equal to 3. Question number 15. F of x is equal to 2x if x is less than 0. F of x is equal to 0 if x is greater than 0 less than 1. Should be 4x if x is greater than 1. So ಏನಾಗುತ್ತೆ ಫಂಕ್ಷನ್ನು ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 0 ಇದ್ದಾಗ 2x ಅದ, ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ 0 ಇದ್ದಾಗ 0 ಅದ. ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 1 ಇದ್ದಾಗ 0 ಅದ, ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ 1 ಇದ್ದಾಗ 4x ಅದ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಫಂಕ್ಷನ್ನು ಎರಡು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಒಂದು 0 ಇದ್ದಾಗ, ಇನ್ನೊಂದು 1 ಇದ್ದಾಗ. ಸೊ ಎರಡೂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆನಾ? ಫಸ್ಟ್ ಎಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ಸೊ ಎಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0, ಫೈಂಡ್ ದ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲಿಮಿಟ್. ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲಿಮಿಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು limit x is tends to 0 minus f of x. So 0 minus means what? 0 minus means less than 0. So less than 0 the function another 2x. Okay. So that is equal to limit h is tends to 0 where it is x replaced by 2 into 0 minus h. Substitute the limit value ಏನಾಗುತ್ತೆ? 2 into 0 minus 0. So that is equal to 2 into 0, 0. So left hand limit is 0. Okay. So next right hand limit. Right hand limit is equal to limit x is tends to 0 plus f of x. So that is equal to limit x is tends to 0 plus f of x. 0 plus means what? Greater than 0. Limit x is tends to 0 plus greater than 0 is a function what? 0. Okay. 0 is a constant. Limit of the constant is constant. That means 0. Right hand limit is 0. So here left hand limit is not equal to right hand limit. Then f of x is not continuous at x is equal to 0. Okay. So at x is equal to next. At x is equal to 1. Okay. Find the left hand limit. Left hand limit is equal to limit x is tends to 1 minus f of x. So limit x is tends to 1 minus. 1 minus means what? Less than 1. So less than 1 is the function another 0. So limit of the constant is 0 is a constant. 0 is 0. Okay. Left hand limit is 0. So what about right hand limit? Right hand limit is equal to limit x is tends to 1 plus f of x. 1 plus means what? Greater than 1. Limit x is tends to 1 plus greater than 1 means what is the function? 4x. Okay. So that is equal to limit h is tends to 0. 4 into 1 plus h. So that is equal to 4 into 1 plus 0. 4 into 1 plus 0 means 1 plus 0 1. 4 into 1 is 4. Okay. So that is equal to 4. Okay. Left hand limit is 0. Right hand limit is 4. Then left hand limit is not equal to right hand limit. Then f of x is
not continuous at x is equal to 1. Question number 16. The function f of x is equal to minus 2 if x is less than or equal to minus 1. It should be 2x if x is less than or equal to 1, greater than minus 1. It should be 2 if x is greater than 1. Okay. So ಎರಡು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಒಂದು -1 ಇನ್ನೊಂದು +1. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗೆ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಬಟ್ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು -1. ಓಕೆ. ಫೈಂಡ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲಿಮಿಟ್. So left hand limit is equal to limit x is tends to -1 minus f of x. So -1 minus means what? Less than -1. Okay. Less than -1 is a function is -2. So limit of the constant is constant. It should be -2. So this is the left hand limit. So next, right hand limit. So right hand limit equal to limit x is tends to 1 plus f of x equal to limit x is tends to -1 plus. So -1 plus means 1 greater than -1. Greater than 1 is in the function another 2x. Okay. Now limit h is tends to 0. Okay. Change the x value, x becomes what? -1 plus h. Okay, right. So substitute the limit value 2 into -1 plus 0. It should be what? -1 plus 0 means -1. 2 into -1 is -2. Okay, right hand limit is -2. So left hand limit equal to right hand limit. What about f of -1? F of -1 equal to ನೋಡಿ ಇಲ್ಲೇನದ less than or equal to ಇದೆ. f of -1 ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, it should be -2. So left hand limit is equal to right hand limit is equal to f of -2. Okay. So left hand limit ಆಯಿತು, right hand limit equal ಆಯಿತು, ಮತ್ತು f of -2 ಅಂದರೆ f of x ಏನಾಗುತ್ತೆ, f of x is continuous at x is equal to -1. Okay. So next, at x is equal to 1. So find the left hand limit. Left hand limit is equal to limit x is tends to 1 minus f of x. That is equal to limit x is tends to 1 minus. 1 minus means what? Less than 1. Less than 1 is the function another 2x. Okay. Now limit h is tends to 0. So replace x is 1 minus h. So that is equal to, substitute the limit value 2 into 1 minus 0. Again 1 minus 0 means 1 minus 0 means 1. 2 into 1 is 2. So this is a left hand limit. Okay. Next, find the right hand limit. Right hand limit is equal to limit x is tends to 1 plus f of x. Limit x is tends to 1 plus. 1 plus means what? Greater than 1. Greater than 1 is the function another 2 other. So limit of the constant is constant. So what about f of 1 value? Less than or equal to 1. F of 1 value means what? F of x is equal to 2x irutte. Then f of 1 is equal to enagutte 2 into 1. It should be 2. Right? So enaitu, left hand limit is equal to right hand limit is equal to f of 1. Okay. F of x is continuous at x is equal to 1. Question number 17. Find the relations between a and b so that the function f is defined by f of x is equal to ax plus 1 if x is less than or equal to 3, bx plus 3 if x is greater than 1. Is continuous at x is equal to 3 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ. ಸೊ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ at x is equal to 3 ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗಬೇಕು, ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲಿಮಿಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲಿಮಿಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಫ್ ಆಫ್ 3 ಆಗಬೇಕು. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಈಗ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ 3, ರೈಟ್. ಓಕೆ. ಸೊ at x is equal to 3 continuous ಅಂತ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಫೈಂಡ್ ದ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲಿಮಿಟ್.
So what is left hand limit? Left hand limit is equal to limit x is tends to 3 minus f of x is equal to 3 minus means what? Limit x is tends to 3 minus means less than 3. Less than 3 is the unit function of ax plus 1. Okay. Now limit h is tends to 0. Where it is x? X is replaced by what? 3 minus h bracket plus 1. Okay. Now substitute the limit value. So that is equal to a into 3 minus 0 plus 1. So that is equal to 3 minus 0, 3. 3 into a, 3a plus 1. Okay. This is a left hand limit. Okay. So next, what about right hand limit? Right hand limit equal to limit x is tends to 3 plus f of x equal to limit x is tends to 3 plus. 3 plus means what? Greater than 3. Greater than 3, what is a function? Bx plus 3. Okay. Now change the limit value. Limit h is tends to 0, b into, where it is x? X is replaced by 3 plus h plus 3. Okay. Bracket close. So that is equal to, substitute the limit value, b into 3 plus 0 plus 3. Okay. Bracket close. So 3 plus 0 means 3. 3 into b means what? 3b. 3b plus 3. Okay. This is a right hand limit. Okay. So the function is continuous at x is equal to 3 means what? Left hand limit is equal to right hand limit. What about left hand limit? 3a plus 1 equal to, what is the right hand limit? 3b plus 3. Okay. So take 1 this side. 3a equal to 3b plus 3 minus 1. Okay. 3a equal to 3b plus 3 minus 1, 2. Then a equal to 3b by 3 plus 2 by 3. Okay. So that is equal to 3 get cancel, b plus 2 by 3. Okay. So relation between a and b is equal to, a and b is equal to a equal to b plus 2 by 3. Okay. This is the relations between a and b.